3年前，肯亚高尔夫球的公开赛重新启动，在地人是真喜欢这项运动，加上国际企业的赞助，真侪在地囡仔从细汉就接触山球这项运动，有的人甚至立志要成做职业选手，而且在地嘛真积极培育人才。囡仔一个徛在头前接受指导，大家拢正认真伫咧听教练安怎教。高尔夫球运动伫咧肯亚怎么正流行？自从3年前肯亚公开赛伫疫情结束了重新个比赛，民众对高尔夫球就更加有兴趣。Extremely important. So in the last 2 years, we've doubled the number of kids who play golf, and some of the initiatives that. 自2022年开始，高尔夫球世界巡回锦标赛有新的赞助商，这间来自阿拉伯国家的企业，那提供比赛高额的奖金，也投入真侪资源推广高尔夫球运动，肯定也受到这边的好处。24,000 balls have gone to 30 golf clubs around the country. We as Junior Golf Foundation have gone from zero coaches who knew how to coach juniors to 100 coaches from around the country. 有专业的师资，就更加有机会培育新生代职业运动员。肯亚的囡仔自细汉就开始拍高尔夫球，那拍出兴趣，也拍出无同款的人生。I hope when I grow up, I may become a professional golfer and be competing at the LPGA. 除了踢骹球加电竞，高尔夫球已经成为肯亚新世代电影接触的活动。伫咧民间大力的推广，这几年已经有一寡少年选手有真好的表现，有机会成为世界性的运动明星。公司新闻，牛岸编译。